Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ với Aki-san, giám đốc của DS Audio để nói về những kim quang học và giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về kim quang học nha. Thì từ video hôm trước chúng ta đã có tại Hai Show chúng ta đã nói về kim quang học rồi, nhưng mà về nhiều bạn thì vẫn đang thắc mắc kim quang học có phải là kỹ thuật số hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên cho Aki-san nha. Aki-san, nice to meet you again. Nice to meet you. Yeah. And obviously, since our last videos, there's a lot of people still have questions about the optical cartridge from DS Audio. Yep. Because when people talking about the optical audios, they have the laser and sensor and everything. So they do wonder, is there any digitalized signals inside of signal change from DS Audios, or is it pure analog? No. The output itself is purely analog. This is most important thing for optical cartridge. And many people think optical means digital, but the output is purely analog. Please remember that. Như mình đã nói, tất cả tín hiệu từ kim của DS Optical nó là tín hiệu analog và nó không hề có một cái gì đó digitalize trong đường tín hiệu ở trong. And so, can you describe the basic principle of how DS Optical Cartridge work? Yes. Optical cartridge still using a needle and a cantilever. The difference is the backside. and MC cartridge using a magnet and a coil to detect the movement. But we use LED and photo detector. Between there is a shading plate which attached to the needle cantilever. And we detect when needle moves, shading plate will move together with the cantilever. So we detecting the shadow movement, the brightness, because the photo detector is like a solar panel. If more light coming in, the voltage is getting higher, and if shading plate coming here, the voltage is getting lower. So we detecting the brightness of the. So that's the difference between. Yes. Kim quang học nó cũng giống như kim EM và MC vậy các bạn. Thì nó cũng sẽ có cái đầu stylus, cũng có những cái cantilever tức là thanh tay kim. Nhưng cái điểm khác nhau là gì? Cái điểm khác nhau chính là ở phía đằng sau, phía bên trong cái kim đó. Thì ở kim EM và MC thì nó sẽ sử dụng một cái đầu, một cái cuộn cảm, tức là cuộn coi và một cái nam châm. Thì điều này cái việc mà thay đổi trong từ trường nó sẽ tạo ra dòng điện. Còn đối với những kim quang học của DS Optical nó sẽ khác, bởi vì các bạn sẽ có một nguồn đèn LED, một cái đèn led sáng ở phía trước, ở phía sau là một cái sensor và quang học. Ở giữa nó sẽ là một cái light shade, tức là một cái màn che. Thì khi màn che này nó che ánh sáng thì cái dòng điện nó sẽ giảm xuống. Khi mà sáng lên thì nó sẽ tăng cái điện áp dòng điện lên. Đây chính là cái điểm thay đổi dòng điện liên tục là tín hiệu analog nha mọi người. The benefit of the optical cartridge is MC cartridge using a magnetic field to detect the movement. So they must have a magnetic resistance when it moves. But optical cartridge doesn't use a magnetic field, so very easy to move. This is first benefit. And second benefit is moving mass. Moving mass. MC cartridge is still using a coil. Still using coil. We just using a shading plate. The weight is 10 times less. So there is no magnetic resistance and moving mass is 10 times less. That's because for the needle, it's very easy to move. That's because we can detect more detailed information and the sound is more wide range and more open. Thì có hai cái là điểm chính để các bạn có thể tham khảo cái kim DS Optical, kim quang học của DS Audio so với những giải pháp MM và MC thông thường. Cái điều đầu tiên đó là đối với những kim MM và MC thông thường, các bạn vẫn sẽ phải có một cái cuộn nam châm và cuộn cảm. Thì cái cuộn nam châm này nó sẽ tạo ra một độ trợ kháng về từ tính. Chính điều này sẽ giảm đến chất lượng và âm thanh, đặc biệt là những tín hiệu analog. Thì cái điểm thứ hai nữa đó là ngoài cái việc trợ kháng từ trường ra, thì kim cantilever và cái hệ kim của di chuyển của kim quang học nó sẽ nhẹ hơn gấp 10 lần so với kim MC. Bởi vì kim MC các bạn phải gắn một cuộn cảm ở phía sau đầu cantilever đúng không? Thì ở trên kim optical nó chỉ là gắn 2 thanh chắn màng thôi, cái trọng lượng nó nhẹ hơn gấp 10 lần. Chính điều này nó sẽ dẫn đến việc tracking trên đĩa than nó được chính xác và nhẹ hơn rất nhiều.
So I want to ask you, since we met last time, there's also DS Audio also released a new generation, third generation of cartridge itself. What is the difference between those generations, the new generation and the second last one? generation to third generation. Yeah. There's a big jump. The big difference is second generation just using one LED to detect the movement, but third generation using two LED to detect the movement. When we use the two LED, we can put the best position for the both channel. So as a result, the output, cartridge output itself is gets 75% higher. So which means the acceleration is getting better when the acceleration is really better. Yeah. Thì cái điều quan trọng nhất đối với thế hệ thứ hai so với thế hệ thứ ba, những cái kim DS Audio mới, ví dụ như là kim Master 3, kim W3, E03 hoặc là 003 chẳng hạn, thì đó là bên trong của những kim thế hệ mới sẽ có hai đèn LED, so với thế hệ trước chỉ có một đèn LED thôi. Tức là hai đèn LED nó sẽ được đặt ở vị trí cố định và nó tối ưu cái dòng điện hơn. Thành ra cái cường độ dòng điện đầu ra của kim thế hệ thứ ba sẽ cao hơn khoảng 75% so với thế hệ thứ hai. Điều này dẫn đến cái độ méo tiếng thấp hơn rất nhiều so với thế hệ trước. There's also one question from me, because the basic principle of the DS Optical Cartridge is the same. So what is the difference between the range of optical cartridge from the entry level like the E3 compared to something like flagship like the Grandmaster? The E3 cartridge to Grandmaster EX cartridge, the difference inside is totally same. Every cartridge using beryllium shading plate and two LED and same photo detector. The difference is the needle and the cantilever and the body material combinations. DS-E3, so our entry model using aluminum cantilever and elliptical needle, and the body is normal aluminum. Let's say Grandmaster EX, our flagship model, use a one-piece diamond cantilever, and the body is ultra duralumin, much harder material. So the combination is different. Thì một cái điểm các bạn hay hỏi về kim quang học đó là giữa các dòng kim quang học thì nguyên lý cơ bản nó hoạt động giống nhau, nhưng cái điểm khác biệt là tại sao? Thì điều đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là nó vẫn là tín hiệu analog. Chính vì vậy cái đầu kim và đầu stylus để track cái đĩa than nó cũng sẽ khác nhau giữa các dòng. Thứ hai nữa, về chất liệu và hoàn thiện của từng dòng kim nó sẽ khác nhau. Ví dụ như cái kim nhập môn đó là kim DS-E3, thì DS-E3 sử dụng cái cantilever bằng nhôm, cũng như là phần vỏ của headshell nó cũng sẽ là bằng nhôm luôn. Tuy nhiên đối với cái dòng mà kim Grandmaster, dòng đầu bảng, thì cái thanh cantilever và stylus nó là bằng kim cương nguyên khối đồng nhất là một. Thứ hai nữa, cái phần vỏ headshell của nó cũng sẽ là bằng chất liệu duralumin. Thì thực sự những cái điểm khác nhau đó là về cái chất liệu, về cantilever, về đầu stylus, nó vẫn là analog nha mọi người. Also, there's one more question I think there's a lot of people also have in mind is, especially for DS Audio third generation optical cartridge, they have much higher voltage and also higher gains. So will the previous model of equalizer be compatible with new generation of cartridge? And also there is a lot of new like products from third party like solution like Esoteric E1 or the AVIC and EMM, Magna Labs, everything. There's a lot of ultra high-end. It start getting recognition, getting attention to the DS Optical Cartridge. So what is different between DS Audio own solution compared to third-party solution? The first question, you can use any combination within our product range. So let's say third generation cartridge can work with second generation equalizer. This is first answer. And second thing, talking about the third generation, other companies' equalizer. There are a lot of brands putting optical cartridge input to their phono equalizer. We are really happy about that because we opened the electronic diagram 5 or 6 years ago. The reason is now optical cartridge is very unique cartridge, but I want to bring it to a popular cartridge. I think if only DS Audio making the equalizers, never goes to popular cartridge because there is a limitation.
But if other manufacturers start making equalizers, they can make their own sound, and also they have more. They can show other aspects of the optical cartridge benefit. That's because we open source the equalizer, start working with other manufacturers, and we never get a license fee from them. We never get any payment from them. We just support the development, and when they release the equalizers, we working together with them. That is a background. And your question is sound difference. Of course, every brand has their sound characters. I will not say which is the best or not. Of course, please listen to the product by yourself. They have their sound character. Some people prefer other manufacturers one. Some people like DS one. It doesn't matter for us. Yeah. Thank you so much. Thì câu hỏi đầu tiên mình dành cho Aki-san đó là với những kim thế hệ thứ ba, các bạn sẽ có những thông số kỹ thuật tốt hơn, tăng về điện áp đầu ra cũng như là tăng về mức gain của nó. Như vậy thì liệu nó có phù hợp với những cái sản phẩm equalizer trước đây của DS Audio không? Thì câu trả lời là có. Tất cả những kim của DS Audio sẽ phù hợp và tương thích với các equalizers có sẵn của DS Audio hiện tại và tương lai. Đây, còn điều thứ hai thì đó là hiện tại có rất nhiều những hãng ultra high-end và high-end, ví dụ như Esoteric, Grandioso, E1 cũng đã giới thiệu, hay là Avic Solution, rất nhiều hãng high-end khác. Thì họ cũng đã chế tác những cái sản phẩm tương thích với lại kim của DS Audio. Thì cái việc mà chọn lựa chất âm hay là việc mà chọn lựa sản phẩm nào thì phụ thuộc và gu của người nghe và chất của người nghe muốn như thế nào thôi. Bởi vì DS Audio họ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về cái việc mà những cái graph, những cái chỉnh EQ, de-emphasis dành cho các hãng khác, không hề thu phí một chút nào. Họ chỉ muốn mang đến cho người dùng là nhiều lựa chọn hơn, mang đến cái sự phổ biến rộng rãi hơn về kim quang học. Còn về âm thanh thì các bạn hãy lắng nghe thử và trải nghiệm nha. Nhưng mà tất nhiên thì những sản phẩm của DS Audio, những cái sản phẩm equalizer có sẵn của DS Audio, nó cũng sẽ tương thích hơn một chút xíu bởi vì chất âm của hãng làm ra mà, đúng không? And so for the last question, we will talk about the flagship products, the cartridge, the Grandmaster Extreme. So actually, we have it right here. So this is the DS Grandmaster Extreme cantilever and stylus. So it's like an all-in-one diamond unit. All made by one piece. All made by one piece. So I have in one question that how do you guys assemble it? Because like this is very like small already, and you also have to attach the beryllium shade and everything, the LED inside. How much improvement does it compare to the Grandmaster or the Master 3? Most of the cartridge using a glue to attach to the needle to the cantilever. 99% cartridge using glue, but the Grandmaster EX it's made by one piece. Cantilever and the needle, it's made by one piece diamond. The sound, it makes a big difference because we have no plan to release Grandmaster EX because the price is too high. But once we made the prototype, the sound is totally different from our flagship Grandmaster cartridge. I think we need to release it no matter how much is the retail price, because the sound is totally another level, and it makes me. We need to rethink about how to make the cartridge and the needles, because such a tiny parts affect the sound a lot. We think that we thought the glue is a very hard material. But the glue works as a damper, so it affects the sound. It was true. So now we are thinking about how to make the cartridge. It makes me, it affects us a lot because the sound is totally different. So 99,9% những cái kim cartridge trên thị trường hiện nay ấy, thì họ sử dụng những cái chất liệu là keo để dán cái kim cương lên cái thanh cantilever như thế này. Đây,
các bạn có thể thấy cái đầu này thường sẽ được dán bằng keo trực tiếp lên này thôi. Trong khi đó các sản phẩm Grandmaster Extreme á, thì các bạn thấy đây nguyên khối là kim cương nè. Chính vì vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng âm thanh, đặc biệt là khi mà cái keo này nó sẽ là một chất liệu hấp thu chuyển động của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Thứ nhất, thứ hai nữa là thì đầu tiên hãng cũng không có ý định là làm cái sản phẩm Grandmaster Extreme này đâu. Nhưng mà khi đã thử nghiệm ra một phiên bản prototype rồi thì cái chất âm thực sự nó hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản trước đây, ví dụ như Grandmaster, khiến cho hãng phải suy nghĩ là sản phẩm này mặc dù giá nó cao nhưng cái chất âm của nó thực sự đáng tiền và nó ở một cái mức level hoàn toàn khác so với sản phẩm tiền nhiệm. Chính vì vậy nên các bạn hãy trải nghiệm thử, bởi vì bên trong này nó là những công nghệ và nó rất là đặc biệt, khác với 99,9% những cái sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. So, Mr. Ake-san, thank you so much. Thank you very much. And we hope to see you again soon Yep. sometime. And we hope you will get a lot of more new exciting products, exciting like technology to analog lover. Thank you very much. Thank you very much. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu có câu hỏi gì thêm thì cứ đặt ở bên dưới phần comment, mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn.